আজকে একটা প্রবলেম পেয়েছি 3S প্রাইম, ডিসপ্লে লাইট আছে অথচ ছবি আসছে না। তো দেখি, এই যে অন হয়েছে, লাইট আছে, কিন্তু কোনো গ্রাফিক্স নেই। ডিসপ্লে গরম হচ্ছে খুবই। এটা হচ্ছে দেখি কোথাও শর্ট আছে কিনা। যদি শর্ট থাকে তাহলে রেডি হবে, নাহলে হবে না। কোনো শর্ট নেই। একটা শর্ট আছে। দেখি এটাকে রিমুভ করে কোনো সলিউশন হয় কিনা। আপাতত এই প্রবলেমটা এখন অনেক এলসিডিতেই কমন। শর্ট আছে, শর্ট এখন কেটে গেছে। দেখি কোনো রেজাল্ট হয় কি না। অন আছে, বোর্ড অন নেই, অন করতে হবে। হ্যাঁ, ছবি চলে এসছে। না, কোনো হিট নেই। এখানে যেটা আছে এটাই শর্ট হবে, কোনো মানে নেই। 2.8 সাপ্লাইটা যে কোনো জায়গায় শর্ট হতে পারে। তো এখানে শর্ট হলে এলসিডির যে আইসিটা আছে ওটা গরম হয়। তো চেক করে দেখে নিতে হবে যে কোথায় কোথায় শর্ট আছে। এই ক্ষেত্রে এটা ছিল। এখন ছবি খুব সুন্দর। ওকে।